Welcome, diamo il benvenuto a IAIN GLEN. Welcome. Thank you. What a beautiful room. Che bella stanza. Sì, molto bella. Very beautiful. Bene, io direi di chiedere ai colleghi chi vuole iniziare con le domande. Prego. Ok, dagli ultimi lavori di IAIN c'è appunto l'interpretazione di Bruce Wayne e di Batman in Titan. Fondamentalmente, come è stato interpretare uno dei personaggi come più famosi al mondo e più amati? Di Batman? Sì. Okay. So among your last works, you played also Batman, the role of Batman. How was it? It was fun. It was good. You know, when you join a series which is where you've not been at the beginning, you always worry that you'll fit in and that the people are nice and good. But I looked at the first season of Titans and it was I thought it was well executed. It was a good drama, and they wanted a different sort of different Bruce Wayne, a slightly older Bruce Wayne. And so I read the scripts and I really liked it. But I'm not. It's silly to worry too much. It's a very well-known part. Sorry, I should keep it short. You said. It's okay. It's okay. It's okay. You can go. It's a very renowned part, but you just do what you do. And I bring what I bring to the role, and you hope that people approve. But I don't worry too much. I don't get too neurotic about what people will think, because if you do that as an actor, you'll end up insane. È stato molto divertente in realtà, e all'inizio ero un po' preoccupato, entrando ovviamente dopo, quando il gruppo già si era formato. Ho visto comunque che era già eseguito molto bene, che c'era un bel gruppo, e in realtà poi ho scoperto ovviamente che volevano vedere un diverso Bruce Wayne, magari anche un po' più avanti con l'età, e ho capito che alla fine non va bene preoccuparsi troppo di quello che la gente può pensare, perché se si pensa a questo come attore, alla fine poi diventi matto. Faccio io adesso una piccola domanda, così introduco anche dopo i colleghi. Lei vanta una grandissima carriera a livello di cinema, teatro e serie televisive. In particolar modo è arrivato al pubblico più giovane con il personaggio di Ser Jorah Mormont nel Trono di Spade. Come si è approcciato a questo personaggio e come è stata soprattutto l'esperienza in una delle più grandi serie televisive degli ultimi anni? You have a long career among theater, cinema, TV shows, TV series, and you gained the attention of the most young audience with your character in the Game of Thrones. How did you approach to this character? Well, now Game of Thrones feels like a big event, and the perspective in hindsight is very different from the perspective in the present. When I got the part of Ser Jorah Mormont, and at that time, HBO doing a series out of the UK was a big thing, and people were excited by it, but the milieu did not have a great track record. There's that sort of that fantasy drama generally had not been particularly well adapted to film. So there were many question marks, and when we did the pilot of the series, it was a disaster. And then we did the first season and it was okay, and then each year it grew and grew and grew, and now I look back and think that was an amazing experience. So at the time I was happy to get the role, but
a bit nervous as to how the whole thing would be received and whether we'd even be picked up for a second season. Ok, allora, ovviamente ora è comunque molto conosciuto, però al momento insomma della presentazione, ciò che c'è prima ovviamente non c'è percezione di quello che avverrà, ed in quel tempo ovviamente il genere fantasy non andava molto, quindi c'era ovviamente molta preoccupazione. In effetti il progetto pilota, il pilot non andò molto bene, poi è stata fatta la prima stagione che è andata meglio, quindi quando ho preso la parte ero contento ma al tempo stesso molto preoccupato di come sarebbe andato. But it does feel a special thing. Also, you don't take for granted success as an actor. I've worked for many years and you do many things that you think are good and then they disappear without trace. So you feel lucky to be part of something that really had a global success that was very, very significant as a piece of drama, and also won a young audience. So, you know, as an actor who's in his 50s, to be part of a drama that is focused on a new generation and a younger audience was very, very pleasing. Non do per scontato ovviamente che possa esserci del successo quando faccio qualcosa, quindi guardandomi indietro ovviamente sono molto contento di come è andata, però a volte prendi in carico dei personaggi, dei lavori che pensi possano sfondare, possano andare benissimo e alla fine si rivelano poi non di troppo successo, però particolarmente sono contento per questo personaggio e per questa serie, perché appunto ha attratto un'audience molto giovane, ed essendo ai miei 50 anni ovviamente attrarre un'audience della nuova generazione sono molto contento. Bene, un'altra domanda ci sono, un attimino diamo spazio anche a chi ancora non ha fatto domande, prego. Oggi lei riceve un premio alla carriera. La sua carriera con un film importante come Rosencrantz e Guildenstern sono morti, con Tom Stoppard. Cosa le ha insegnato quell'esperienza che poi ha portato avanti nella sua carriera? Okay, tonight you are going to receive an award for your career. In your past work, you also played the role in Rose and are there? Yeah. What did you bring from that experience? From Rosencrantz and Guildenstern are dead. Oh yes. Did you like this film? Yes. Yeah. Okay. Because I played, as you know, Hamlet in Rosencrantz and Guildenstern. I was a very young actor many years ago, and I had played Hamlet on stage. And Tom Stoppard, the director and writer, had seen me play Hamlet, and then he asked me to be in the film. And so, and we filmed it in old Yugoslavia. And it's the only film that Tom Stoppard directed. And with Gary Oldman, Tim Roth, who are both quite tricky. But it made me happy because, I mean, I like them, but they're difficult. And I know that they were quite nervous of me because I had a history of doing Shakespeare. I knew Shakespeare, and I think I was quite good at Shakespeare. So they had not done Shakespeare, so they were a bit. So when I was doing my scenes, they used to come and look at the monitor. What's he doing? What's he doing? What's he doing? And Tom told me this. He said, "Oh, they're very nervous. They think you're like." So this made me happy because they're both great actors. So yeah, I have happy memories,
And Tom Stoppard is a friend for life. I know Tom now. Allora, ho recitato ovviamente Hamlet e Tom Stoppard mi ha visto recitare Hamlet e quindi poi mi ha portato a questo film che abbiamo girato in Jugoslavia, dove c'erano anche altri due attori, Gary Holt and the other one was Tim Roth. Gary Oldman, yeah. In realtà credo che fossero un po' gelosi, un po' invidiosi di me per aver fatto Shakespeare e credo di averlo fatto bene, perché penso che avrebbero voluto farlo anche loro ed è proprio Tom Stoppard che me l'ha detto. È stato un po' difficile insomma recitare con loro, però mi porto una bellissima esperienza. Bene, mi dicono che c'è l'ultima domanda, quindi se chi di voi dalla collega l'ultima domanda? Ok. Con il 2009 ha interpretato un ruolo nel film di Faenza, il caso delle Clara. Ecco, che cosa ricorda di quell'esperienza e se gli piacerebbe appunto ritornare a lavorare in Italia? In 2009, you play in Faenza, the betrayal, how was the nome? Bene, per chi ancora ci sta guardando in streaming... Siamo a VICO EQUENSE, un grande e prestigioso nome in questa 10ª edizione del Social World Film Festival. Ha sempre rappresentato importanti ruoli da eroe, da guerriero, anche l'esperienza del Trono di Spade. Ecco, questo importante ruolo da guerriero, da eroe, quali sono, essendo questo un festival dedicato ai giovani, quali sono per lui i valori? I think it is a particularly difficult time all over the world and in Europe, and COVID has stopped, coronavirus has stopped the young people from just allowing themselves to be who they are. And I think that's very, very hard. So my heart goes out to young people just now. I think just now, I think we need to be brave, and I think we need to be courageous, and this will pass. You know, a time will come when all this, you'll look at this interview with me with the mask on and think that was 2020, and that was a very, very bizarre year. But I hope we'll learn things, and we'll learn how to look after ourselves and look after our planet. And I think that the young people are the ones to teach the older generation how to behave better, how to look after us, look after ourselves, so we never go here again. So yes, just now resilience and courage, but the future belongs to them. So I feel good for the future. Sono molto vicino ovviamente al pubblico giovane e in questo periodo particolare è un periodo difficile soprattutto per i giovani, perché il Covid comunque non permette loro di poter essere quello che vogliono essere, quindi è molto importante essere coraggiosi soprattutto in questo periodo, prima o poi passerà, e più in là guarderemo magari in questa intervista con la mascherina e diremo era il 2020, un periodo molto bizzarro, ma in fin dei conti passerà, e credo che comunque la generazione giovane ora sia molto importante, perché è quella che poi insegnerà alle future generazioni come comportarsi, non tornare ai vecchi errori, quindi ovviamente il presente appartiene ai giovani e siamo molto vicino a loro. Prima in conferenza stampa citavamo diversi lavori
appunto svolto qui in Italia, se conosce qualche attore o che magari vorrebbe coinvolgere il suo progetto che lo vede magari anche regista. So before you mentioned several works released in Italy, do you know some Italian actors? Did you work with some of them already, or are there some Italian actors you would like to work with and you would like to involve for the project? Yeah, I mean, not so much Italian actors, but I always admire the Italian film industry, you know, because you have the greats like Bellini so I admire the Italian film industry. But to be honest, I'm not so familiar with the Italian actors. Anytime there's an opportunity to work in Italy, I will always take it because I like the people, I like the places, and as I say, I admire the film industry here. So yes, my fingers are crossed that I can work again here. Allora, non conosco gli attori italiani, ma ovviamente conosco il cinema italiano e gli altri. Non sono appunto molto familiare con i film italiani, ma sono sempre aperto ad utilizzare e girare altri film, perché amo la gente italiana, amo i posti italiani e mi sono trovata molto bene in passato, quindi ovviamente mi piacerebbe tornare. My pleasure, thank you. Fondamentalmente, come è stato interpretare uno dei ristoranti artistici più famosi al mondo e più amati? It was fun. It was good. You know, when you join a series which is where you've not been at the beginning, you always worry that you'll, fit in and that the people are nice and good. But I looked at the first season of Titans and it was, I thought it was well executed. It was a good drama, and they wanted a different sort of, Bruce Wayne, a slightly older Bruce Wayne. And so, I read the scripts and I really liked it, but I'm not, it's silly to worry too much. It's a very well-known part. Sorry, I should use it's a very renowned part, but you just think what you do, and I bring what I bring to the role, and people approve, but I don't worry too much. I don't get too neurotic about what people will think, because if you do that as an actor, you'll end up È stato molto divertente,
nella sua carriera c'è un film importante come Rosencrantz e Guildenstern sono morti con Tom Stoppard. Cosa le ha insegnato quell'esperienza che poi ha portato avanti nella sua carriera? From Rosencrantz and Guildenstern, and Hamlet, oh, yes. in particular Hamlet. Did you like this film? Yes. Yeah, okay. Because I played, as you know, Hamlet in Rosencrantz. I was a very young actor Yes. many years ago, and I had played Hamlet on stage. And Tom Stoppard, the director and writer, had seen me play Hamlet, and then he asked me to be in the film. And so we filmed it in old Yugoslavia. And it's the only film that Tom Stoppard directed. With Gary Oldman and Tim Roth, who were both quite tricky. But it made me happy because, I mean, I like them, but they're difficult. And I know that they were quite nervous of me because I had a history of doing Shakespeare. I knew Shakespeare, and I think I was quite good at Shakespeare. So they had not done Shakespeare, so they were a bit. So when I was doing my scenes, they used to come and look at the monitor. What's he doing? And Tom told me this. He said they're very nervous. They think you're really funny. So this made me happy because they're both great actors. So yeah, I have happy memories. And Tom Stoppard is a friend for life. I know Tom. Allora, ho recitato ovviamente Hamlet e Tom Stoppard mi ha visto recitare Hamlet e quindi poi mi ha portato a questo film che abbiamo girato in Jugoslavia. C'erano anche altri due attori che VICO Tim Roth and Gary Oldman. in realtà credo che fossero un po' gelosi, un po' invidiosi di me, per aver fatto Shakespeare, in realtà credo di averlo fatto bene, perché penso che avrebbero voluto farlo anche loro, e proprio non so perché me l'ha detto. E è stato un po' difficile, insomma, recitare con loro, però mi porto una bellissima esperienza. Dicono che c'è una domanda, quindi Poi date dalla collega. Ecco, nel 2009 ha interpretato un ruolo nel film di Faenza, Il caso delle Clara. Ecco, che cosa ricorda di quell'esperienza e se gli piacerebbe appunto ritornare a lavorare in Italia? in 2009 you played in Faenza, what was the name? Faenza. No, Il caso dell'infedele Clara. Clara, the betrayal of Clara. So, com'è stata l'esperienza? Sì, com'è stata l'esperienza e se gli piacerebbe appunto tornare a lavorare di nuovo in Italia?